ওপেন করা হচ্ছে এবং হ্যাচ ওপেন করা মানে ভেতরে যে কি পরিস্থিতি আছে সেটা দেখা হবে, সেই পদক্ষেপের দিকে এগোচ্ছে। এবং এই মুহূর্তে আমরা আবার যাব বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলবো, জানার চেষ্টা করব এই হ্যাচ ওপেনটা কি হচ্ছে। এই দেখুন, হ্যাচ ওপেন মানে আমরা যেরকম দরজা খুলি, একটা স্পেস ক্রাফটের একটা দরজা, যে দরজাটাকে আমরা হ্যাচ বলি, দেখুন এখন সেটা খোলার জন্য এসে গেছে, হ্যাচ ওপেন করা হচ্ছে। মানে আমরা এখন অপেক্ষা করে আছি যে 4 জন মহাকাশ অ্যাস্ট্রোনটের জন্য, তাদের এখন আমরা কি অবস্থায় দেখব। আমাদের কাছে কিন্তু কোনো খবর আসছে না, এখন তাদের মধ্যে কি কমিউনিকেশন হচ্ছে আমরা জানতে পারছি না। আমরা এখানে স্ক্রিনে যেটা দেখছি, ওনাদের যেটা রিলে করা হচ্ছে, যেটা শুনছি, সেটার উপর ডিপেন্ড করে বলতে পারছি। আমরা জাস্ট অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি সেই আর একটা সফল মুহূর্ত, যেখানে নাকি আমরা আশা করছি যে তারা সশরীরে বেরিয়ে আসবেন। দেখা যাচ্ছে আপ নেক্সট হ্যাচ ওপেন, অর্থাৎ দরজা খোলা হবে এবং সেই দৃশ্য কি দেখা যায় সেইটাই অধীর আগ্রহে সকলে অপেক্ষা করছে। শুভ্রজিৎ, সরাসরি এই ছবিটা যেটা দেখা যাচ্ছে যে এবার একটা মইকে কিন্তু এই ক্যাপসুল বা মডিউলের গায়ে একেবারে নেওয়া হলো এবং তারপর সেখান থেকে এবার সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই যে দরজা কতক্ষণে খুলবে, সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি। সুনিতা উইলিয়ামসদের সেখান থেকে বের করা হচ্ছে এই ছবিটা দেখার জন্য। একটা প্রত্যাশা তো নিঃসন্দেহে পূরণ হয়েছে, যেটা নির্ধারিত সময় ঠিক 3:27 পারফেক্ট টাইমিং যাকে বলা হয়, সেই 3:27 স্প্ল্যাশ ডাউন হয়েছে এই ক্যাপসুলের। স্পেসএক্স ক্রু ড্রাগনের এই যে ক্যাপসুল, তার অবতরণ হয়েছে, স্প্ল্যাশ ডাউন হয়েছে আটলান্টিক মহাসাগরে। তারপর 3টি স্পিডবোটকে আপনারা দেখলেন, যার মধ্যে একটি স্পিডবোট দড়ির সাহায্যে এই যে জাহাজ, মার্কিন নৌবাহিনীর এই যে জাহাজ, তার সঙ্গে যুক্ত করে হাইড্রোলিক আর্মের মাধ্যমে সেটাকে জাহাজের পাটাতনের ওপর তোলা হলো এবং এই মূল যে দরজা সেইটা খোলার আগে যাবতীয় যা পরীক্ষা নিরীক্ষা, সুরক্ষা সম্পর্কিত সবটা যাচাই করে নিচ্ছেন এই রিকভারি টিমের সঙ্গে যারা রয়েছেন তারা। এইবারে যে হ্যাচ ওপেন বা দরজা খোলার কাজ সেইটা করছেন তারা। আর এই ঠিক ডান পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, অবতরণের সময় অর্থাৎ স্প্ল্যাশ ডাউনের সময় প্রথমে 2টো প্যারাশুট খুলে গেছিল, তারপরে কিছুক্ষণ পর আরও 2টো প্যারাশুট খুলে যায়। প্রথমে গতিবেগ ছিল প্রায় 27,500 মাইল প্রতি ঘন্টা, কমতে কমতে সেটা 10 মাইল প্রতি ঘন্টায় নেমে আসে। একদিকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন এই হ্যাচ ওপেন বা দরজা খোলার আগের যে সমস্ত কাজ প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার, সেগুলো সেরে নিচ্ছেন রিকভারি টিমের সঙ্গে যারা রয়েছেন তারা, এবং ডান পাশে দেখছেন অবতরণ অর্থাৎ স্প্ল্যাশ ডাউনের মুহূর্তের ছবি। That side hatch isn't quite like opening the door to your car. We have to depress the seal around the side hatch, as well as we'll now see them open that side hatch up. And there you have it. The side hatch is open for the first time since September. We can see some of the protective equipment there that was brought into frame that will help protect the edge of the side hatch, one from any potential damage. Oh, we can see the recovery crew member there taking photos of the side hatch seal. This is part of the standard operation for recovery. These photos will get saved into our procedure. We'll then install that protective frame around the side hatch. This helps to ensure that the side hatch itself, the edges of it, incur no damage while crew members are coming out from the spacecraft. If you missed it, there was also a recovery team member that went inside. So there are now 5 people on board the Dragon spacecraft.
And if you are just joining us, it has not yet even been an hour since Crew 9 splashed down off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific time. The crew is now on board the recovery vessel Megan, and the hatch is open. The next major milestone that we'll see is when the crew will actually egress or exit the spacecraft. But before that, they'll continue to, the recovery personnel rather, will continue to install that protective area around the hatch and then remove the footrests. So we're a couple minutes away from seeing the crew egress, but not too long away. We'll probably see those footrests being handed out here in the near future, as I mentioned before. Oh, of course, we got to get a well-documented photo of the moment. এই যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন I- স্পেসএক্স এর যে রিকভারি ক্রু টিম, তারা যারা রয়েছেন তারা এক এক করে ভেতরে গিয়ে পুরো পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে নিচ্ছেন এবং যেহেতু প্রায় 9 মাস তারা, অর্থাৎ এই যে 4 জন নভোশ্চর সুনিতা উইলিয়ামসরা প্রায় 9 মাস তারা মহাশূন্যে একেবারে জিরো গ্র্যাভিটিতে কাটিয়েছেন, ফলে তাদের বের করার আগে যাবতীয় সাবধানতা সেইটা কিন্তু অবলম্বন করছেন। এইবার দেখুন এক এক করে বের করা হচ্ছে। একদম ডান দিকে সুনিতা উইলিয়ামসকে দেখতে পাচ্ছেন এবং আরো তার 3 জন নভোশ্চর সঙ্গে রয়েছেন। তারা কিন্তু হাত তুলে তাদের সুস্থতার কথা জানান দিলেন। Generally speaking, we have the individuals in the 2 center seats of the spacecraft exit first. You might hear us refer to this as the exit process as egress. It's just another term for exiting the spacecraft. Generally speaking, we most of the time have the 2 center seats egress first, as it makes moving around inside the capsule a little bit easier. We can see the tablets that were previously located on the upper leg of the crew members. We can see those being handed out to the recovery team. Those were taken off prior to the entry phase, to spacecraft reentry. Those had to be stored and secured prior to dynamic operations. It looks like we are starting to see the footrests also be removed. I just saw one there on the screen. There are 4, of course, one for each crew member. এই যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই 4 জন নভোশ্চরকে বের করার আগে তাদের ব্যবহার্য যে সমস্ত জিনিস সেইগুলোকে বের করা হচ্ছে। এইবারে দেখছেন স্ট্রেচার সম্ভবত ভেতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই স্ট্রেচারে করে কিন্তু শুইয়ে বের করা হবে। খেয়াল রাখতে হবে 9 মাস যেহেতু তারা মহাকাশে ছিলেন, ফলে স্বাভাবিক পৃথিবীতে যেরকম জীবনযাপন তারা করেন তার থেকে অনেকটাই আলাদা, তার কারণ জিরো গ্র্যাভিটি। সেখানে রক্ত চলাচল যেমন প্রভাবিত হয়, হাড়ের ঘনত্ব অনেকটা কমে যায়, ফলে তুলনামূলকভাবে অনেক দুর্বল হয়ে গিয়েছে তাদের হাড় এবং শারীরিক গঠন, ফলে অত্যন্ত সাবধানে স্ট্রেচারে শুইয়ে তাদের কিন্তু বের করা হবে। Crew members out from inside the spacecraft. And once the crew does exit Dragon Freedom, they will be placed on to a stretcher to go to a medical bay for medical checkouts. This is standard procedure for all Dragon spacecraft flights that splash down crewed, as well as for our Soyuz spacecraft that land in Kazakhstan. প্রায় 9 মাস যেহেতু মহাশূন্যে তারা কাটিয়েছেন, ফলে তারা তাদের একেবারে কার্যত হাঁটতে তারা ভুলে গিয়েছেন এবং এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে শরীর, তাদের পা, তাদের শরীরের ভর বা ওজন বহন করার ক্ষমতা হারিয়েছে, অর্থাৎ একাধিক শারীরিক সমস্যা এই মুহূর্তে তাদের দেখা দেবে, যার মধ্যে বেবি ফিটের সমস্যা অন্যতম। তার কারণ পায়ের যে তল, পৃষ্ঠতল, পায়ের পাতা একেবারে শিশুর মতন তুলতুলে হয়ে যায়, ফলে স্বাভাবিকভাবে এই সমস্ত শারীরিক
সমস্যা কাটানোর জন্য একটা দীর্ঘ সময় তাদের চিকিৎসার মধ্যে থাকতে হবে। এটাও একেবারে শিশুদের যেমন হাঁটা চলা শিখতে হয় সেই রকমভাবে তাদের হাঁটানো শেখানো হবে, কিন্তু সবটা হবে তারা যখন বেরোবেন তারপর। তাদেরকে বসানো সম্ভব নয়, তাদেরকে দাঁড় করানো তো সম্ভবই নয়, তার কারণ হাড় এখন অনেক দুর্বল হয়ে গিয়েছে তাদের। শোয়ানো অবস্থায় তাদের এক এক করে বের করা হবে। দেখতে পেলেন আপনারা একটা স্ট্রেচার ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো, এক এক করে তাদের এই স্ট্রেচারে শুইয়ে বের করা হবে। International Space Station at 10:05 p.m. Pacific just yesterday, so it was about 17 hours of phasing. And while on board the International Space Station, Crew 9 contributed to 900 hours of science, over 150 research experiments and investigations, making great use of the microgravity lab of the International Space Station, which celebrates 25 years of continuous human presence this November. Looks like we're about to get our first crew member here upon egress of the Dragon spacecraft. So we are standing by for that egress. Outside of Dragon, you do see one of those stretchers. This is the expected procedure as the crew will be taken to medical facilities following their exit from Dragon. স্ট্রেচারে করে বের করা হলো প্রথম নভোশ্চরকে। প্রথম নভোশ্চর তাকে স্ট্রেচারে করে বের করা হলো। We can see folks on board clapping অত্যন্ত as our সাবধানে first গোটা crew প্রক্রিয়া member. করতে হচ্ছে। And that is NASA astronaut একেবারে Nick Hague, এবারে commander চেয়ারে of Crew বসানো হলো। 9. সচরাচর শুইয়ে বের করা হয়, কিন্তু এখানে Now দেখতে out পাচ্ছেন of একেবারে Crew পা Dragon দুটো Freedom. ধরে তোলা হচ্ছে। অর্থাৎ যেহেতু তাদের হাড়ের যে স্বাভাবিক Smiles, কর্মক্ষমতা thumbs থাকে up and a এই wave. 9 মাসের Can't get any মহাকাশে better than থাকার that. ফলে Yeah, that is সেই one ক্ষমতা happy অনেকটা camper, that's কমেছে। for sure. অত্যন্ত সাবধানে একজন নভোশ্চরকে As we বের said করা হলো। before, it is standard procedure for all of our long duration crew members to receive assistance upon egressing from the spacecraft. We basically help them move off of the recovery deck and into the private medical quarters for their initial consultation with the SpaceX flight surgeon. নিক So we'll see হেগ that take তাকে বের place করা for হলো। all four প্রথম of our crew নভোশ্চর members নিক today. হেগ তাকে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো। এখনো তিনজন নভোশ্চর সুনিতা উইলিয়ামস সহ তারা ভেতরে রয়েছেন এক এক করে। অত্যন্ত সাবধানে স্পেসএক্স এর এই যে রিকভারি টিমের যারা সদস্যরা রয়েছেন তারা এক এক করে বের করছেন। And we are standing by for the next crew member to exit Freedom. Next up out of the capsule, we expect Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. His first space flight. Spent 171 days in space alongside NASA astronaut Nick Hague. Looks like we're getting some cheers and clapping on board as Alexander is slid down the little ramp and placed into the mobility aid. Once again, big smile.
দ্বিতীয় নভশ্চর কসমোনট আলেকজান্ডার গোর্বনোভকে বের করা হলো, অর্থাৎ সুনিতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোর তারা এখনো ভেতরে Now, the রয়েছেন। two crew এবার এক এক করে members তাদেরকে বের remaining করা হবে। in Dragon are NASA astronauts Sunny Williams and Butch Wilmore. They completed 286 days in space. One of the remaining footrests being removed from the Dragon spacecraft. As I said before, we generally try to have the crew members that are located in the two center seats aboard Dragon, and we like to have them egress first if possible, as it creates a little bit more movable working room inside the spacecraft. There is a recovery crew member inside that is helping all of our Crew 9 crew egress or exit from the spacecraft. We are standing by for the next crew member to egress or exit Crew Dragon Freedom following the splashdown not even an hour ago at 2:57 p.m. Pacific time. Really have the recovery operations down pretty quick at this point. Yeah, it's pretty incredible to think that, just 5 years ago when we were doing the initial demonstration missions of the Dragon for Crew Dragon, that now we're under about 30 minutes for, to retrieve the spacecraft from the water, and just several minutes here while it's been on board, and to get everyone, really to get that side hatch open. For those of you that have just recently joined, the Dragon had an on-time splashdown. Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. সুনিতা উইলিয়ামস, Big যার smile, জন্য big অপেক্ষা করছেন waves. সকলে, সুনিতা উইলিয়ামস, এইবার তাকে বের করা হলো। Crew members now. সুনিতা উইলিয়ামস, এই ছবি দেখার জন্য ভারতবাসী একেবারে সারা রাত জাগছে আজ। হাসি মুখে ক্যাপসুল থেকে বেরোলেন সুনিতা উইলিয়ামস। There we have it. হাসি Some মুখে waves, some thumbs up, একেবারে some যারা smiles. ক্রু মেম্বার রয়েছেন তাদের অভিবাদন জানাচ্ছেন। Definitely seems to be a theme among all আর recovery এইবার operations. বুচ উইলমোর, তাকে বের করা হবে। Absolutely. And of course, that leaves NASA astronaut Butch Wilmore inside Dragon in seat 4. We're getting some views of him now as he egresses or exits the spacecraft. চতুর্থ নভশ্চর বুচ উইলমোর, তাকেও বের করা হলো। Once again, some elation একেবারে and victory cheers sign. there from Butch Wilmore, as we mentioned before, returning to Earth from coming from a microgravity environment can wreak havoc on the করতালির body, মধ্যে so দিয়ে it অভিনন্দন is জানাচ্ছেন customary স্পেসএক্স এর যে রিকভারি টিমের সদস্যরা রয়েছেন। এবার এই যে চারজনকে এখান থেকে বের করা হলো, এখান থেকে তাদের নিয়ে যাওয়া হবে হিউস্টনে জনসন স্পেস সেন্টারে, যেখানে একটা দীর্ঘ সময় তারা চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তাদের নজরদারিতে থাকবেন। তার কারণ শরীরের যে স্বাভাবিক ক্ষমতা থেকে থাকে পৃথিবীতে মানুষের, সেই স্বাভাবিক ক্ষমতা তারা হারিয়েছেন। প্রায় 9টা মাস জিরো গ্র্যাভিটির মধ্যে তাদের থাকতে হয়েছে, যেখানে 9টা মাস তারা ভেসেছিলেন। ফলে এইখানে আসার পর তাদের রক্ত চলাচল থেকে শুরু করে হাড়ের যে স্বাভাবিক ক্ষমতা সেটা অনেকখানি
কমে গিয়েছে সেইগুলো ধীরে ধীরে ফেরানো, তার কাজ এইবারে চিকিৎসকেরা করবেন। যারা নাসার যারা ফ্লাইট সার্জন রয়েছেন তারা পুরোটা তদারকি করবেন, তাদের তত্ত্বাবধানে থাকবেন। For Starliner, Wilmore and Williams were fully incorporated into the space station's Expedition 72 team and began research and other work aboard the station along with the other crew members. Williams commanded the orbiting laboratory for much of the expedition. After a successful liftoff and separation from Falcon 9, Nick and Alexander made a short flight on board Dragon to the International Space Station. Veterans of long-duration space station missions, both Williams and Wilmore conducted spacewalks during their 9 months in space. Like all crews on the station, Crew 9 had the ability to leave at any point had there been an emergency. With their full-duration mission coming to an end, the crew began packing up their personal items for their return to Earth about a week ago and worked through tasks and shared lessons learned with Crew 10 teams as they arrived a few days ago. Their journey home began about 17 hours ago when they closed the forward hatch to Dragon and undocked from the space station at 10:05 p.m. Pacific, 1:05 a.m. Eastern. After 4 successful departure burns and a phasing burn to line up their orbit, Nick, Butch, Sunny, and Alexander rested for a few hours before waking up to prepare for re-entry this morning. We jettisoned Dragon's trunk and performed our final on-orbit maneuver, the approximately 7.5-minute-long deorbit burn, and that occurred at 2:11 p.m. Pacific, 5:11 p.m. Eastern Time. And that sent Dragon on its path home. The spacecraft